I expect people to appreciate it and to see it the way we have always seen it, and it's got a lot of our hard work. எனக்கு இந்த மாதிரி மியூசிக் வேணும் அப்படின்னு ரெஃபரன்ஸ் இருந்துச்சு. ஏன்னா படம் பார்க்கும்போது இல்லை அவர் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்க மாட்டார், கொடுக்கல, ஜென்ரலி கொடுக்க மாட்டார். அதுதான் எனக்கு அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். சில டைரக்டர்ஸ் they give references. You seen the trailer, so அதில் வந்து like you are speaking bad words and you have to you had to smoke weed. Yeah, that kind of was a bit exciting. We've not seen something like that before, and to me it was like, you know, like entering with a bang. Siddharth was really chill on set. He made me really comfortable, and quite frankly he gave me certain sort of advices. ஒன் இண்டியா ஃபில்மிபீட் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம கூட டக்கர் படத்தோட ஹீரோயின் திவ்யான்ஷா அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் நிவாஸ் பிரசன்னா வந்திருக்காங்க. அவங்க வரவேற்று நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம். ஸோ ஹலோ மேம். ஹலோ சார், ஹவ் ஆர் யூ? Hello, good. How are you? Yeah, fine. So Divansha, let me start with you. The first film you acted in Tamil is finally getting a release. So how does it feel? I'm nervous. I think this was supposed to be my first Tamil debut, but we're also quite happy with the product that has come out. So I'm excited also for people to see like my first performance, and yeah, well, it's both nervousness and excitement. Yeah, you must be. And what are the expectations you have, from the audience? You know, I feel like there's nothing that this movie's not got. You know, it's got action, it's got romance, it's got comedy, it's got an amazing music composer. Of course, it's like Nivas Prasanna sir's musical, and lots of things happening. Of course, we're also getting to see Siddharth after a long time on screen, and we really missed him. Yeah. So I expect people to appreciate it and to see it the way we have always seen it, and it's got a lot of our hard work. So yeah, I don't know, I can't say too much. A movie getting shelved is, it happens often in cinema. Yeah. But it being your first film, Yeah. it getting shelved. And how was it waiting? Quite frankly, as the team also thought so, that they just didn't want to do an OTT release, or we were so sure of the film that we just wanted a theatrical release. We didn't think, okay, let's do it OTT and let it go. But like, people had to see it with everything, with the music, with the action and everything, like the correct experience, the justified experience would be in a theater. So it's okay, we waited, but now it's finally here and it's being presented to you in like the way that it should be. Okay. சார், பார்க்கும்போது இதான் சொல்லலான்ட்டு இருந்தேன். நான் தெகிடியோட வந்து பெரிய ஃபேன். ஸோ ஒன் ஆஃப் மை ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஆல்பம்ஸ்னால் தெகிடி தான். ஸோ இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு எந்த மாதிரி மியூசிக் தேவைப்பட்டுச்சு உங்களுக்கு? இந்த படத்துக்கு கார்த்திக், த டைரக்டர் ஆஃப் த ஃபிலிம், அவர் சங்கர் ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்கார். ஆக்சுவலி அவரோட he exactly wants what he will take it from you. So he is like that person. So அதனால் இந்த ஆல்பம் வந்து ஒரு ஷார்ட்டாக ஆடியன்ஸ் மனசில் போய் நிற்கணுன்றதுக்காக we kept working. ஸோ இந்த ஆல்பம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச. ஆல்ரெடி நிரா மரகத மாலை சாங் நல்லா போயிட்டுருக்கு. ஸோ படம் வந்து ஒரு புதுசான ஒரு சவுண்ட், 5 பாட்டு 5 விதமாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா. ஸோ அப்படி பண்ணி இப்போது இந்த படம் வந்து ஃபைனலி தியேட்டர்ஸ்க்கு வரப்போகுது. ஸோ we are all excited. இவர் டேரக்டரோட ஃபர்ஸ்ட் படம், ப்ரீவியஸ் படம் கப்பல் வந்து ஒரு மியூசிக்கல் ட்ராமாவாக தான் இருக்கும், ரோம்காமாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த படம் அந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் தான் இருந்துச்சா? ஆமாம், இட்ஸ் ரொமான்டிக் காமெடி ஆக்ஷன், எல்லா கண்டென்ட்டும் இந்த ஃபிலிமில் இருக்குது. ஆக்சுவலி இட்ஸ் மோர் லைக் ஒரு லவ் ட்ராக் பிட்வீன் த ஹீரோ அண்ட் த ஹீரோ, சித்தார்த் சார் அண்ட் திவ்யான்ஷா. அண்ட் அவங்களுக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு 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 மோதல் தான், ஒரு ஈகோ கிளாஷ் தான் இந்த ஹோல் ஃபிலிமே. அதுக்கு நடுவில் இந்த ஆக்ஷன் அழகாக ஒரு விஷயமும் பொருத்தப்பட்டு இந்த ஃபிலிம் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கமர்ஷியல் ஃப்ளிக்காக இருக்குன்றது நான் நம்புகிறேன். ஓகே. இப்போது சார் வந்து டேரக்டர் சார் சொல்லும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி மியூசிக் வேணும் அப்படின்னு ரெஃபரன்ஸ் இருந்துச்சா? ஏன்னா படம் பார்க்கும்போது இல்லை அவர் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்க மாட்டார், கொடுக்கல, ஜென்ரலி கொடுக்க மாட்டார். அதுதான் எனக்கு அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். சில டைரக்டர்ஸ் they give references to how what exactly on. With Karthik அது அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. he will take the best from you. He will just keep watching you, observe you, get the best until he will not leave you. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ்லாம் and then he'll give you time, just like make you chill பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணுறான். That is the kind of working pattern I had with Karthik. So it was very easy for me.
ஸோ அவர் கொடுக்காட்டியும் வந்து உங்களுக்கு பர்சனலாக ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும். லைக் படம் பார்க்கும்போது ஒரு பேபி டிரைவர் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுத்துச்சு. ஸோ பேபி டிரைவர் வந்து மியூசிக்கல் ஃபிலிம் தான். ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது? டெஃபினெட்லி பேபி டிரைவர். அப்போ எனக்கு படம் பார்த்ததுன்னு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு பேபி டிரைவர் மாதிரி இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ ஹவு ஃபார் ஒரு இன்டர்நேஷ்னலாக அட் த சேம் டைம் ஒரு சொஃபிஸ்டிகேட்டடான ஒரு சவுண்ட் ட்ராக் அந்த ஃபிலிமுக்கு எப்படி கொடுக்க முடியுன்றது தான் நான் யோசிச்சது. ஸோ ஐ திங்க் வி ஹவ் ஒர்க்ட் ஹார்ட். ஸோ லெட்ஸ் see. Okay. Ma'am, we've seen the trailer. So, அதில் வந்து like you are speaking bad words and you have to, you had to smoke weed. So, these are the things which won't do, a normal heroine won't do. Like a portrayal of such kind, we won't see much. Yeah. So, how was it when Dad explained the character? How was it for you? You know, the way this I perceive the character was that this is like a wild child. She is ahead of her time. She is doing things that, she will not care about your opinion. If she wants to do something, she'll do it. And certain things are very superficial to her. Like, let's say sex, like that is like superficial to her. She's like, okay, now this is there, but now what after it? So the way I thought of it was that this is kind of like, bold is not the right word, but she's a very modern girl with a very modern outlook and a very modern approach to society and everything. She doesn't care about opinions. We can call it progressive. Yeah, very progressive, correct. So yeah, that kind of was a bit exciting. We've not seen something like that before, and to me it was like, like entering with a bang. But that kind of took some time, but now yeah, back with a bang. But hearing the character, did you have any hesitation? Like, how would audience will connect to this character? Because it's over progressive. As you said, it's ahead of its time. Yeah. So, did you have any fear, like, how would audience connect to the character? What you have seen in the trailer is probably like 15% of what the character actually is. So she starts off like that, and towards the end of it, like, there's no way you will not fall in love with her, because she is that sort of person. She's doing all these things, you probably will be judging her in the beginning of the film, but towards the end of it, you'll just be like, oh, okay, like, poor girl, all she wanted was just like love. So the graph of my character kind of was, kind of like, yeah, connected with me. And your co-star Siddharth is a most versatile actor we have in the industry, Absolutely. and he's more kind of like a pan-India star. Yeah. So, how was it working with him? It was, I've seen Siddharth, quite a bit of Siddharth when I was, before I decided to be in the films. So when I got this opportunity, I was obviously very nervous, completely intimidated by such a massive like artist in like the truest form. But Siddharth was really chill on set. He made me really comfortable, and quite frankly, he gave me certain sort of advices, tips, or these kind of things about films, sets, actor, character, how to pick a character, things that you can do to make your life simpler on set, which to date, if I'm on any set, I'm still doing those things. So I'm definitely thankful to him, and I also feel like, it's like a blessing to be associated with, like you said, like a pan India star. So, how did you do that? Like, to make you comfortable, what would you do, and how was the process? Well, to begin with, if I ever apologized to him saying, I'm so sorry, hair and makeup took some time, he was like, okay, no worries, do your thing, take your time. Of course, like, like it takes longer for a girl to get ready. I completely understand that. So there was definitely that sector was there. Then whenever we were in the middle of a scene, he always made sure to make me comfortable, give me advice. If I had a language constraint or a language barrier, he would help me out. He would translate my dialogues for me in Hindi also. He'd be like, look, like this is the vibe of the thing, if you get it better, so now you say it like that, help me with my delivery, like everything. I can't, like everything. Like Siddharth was amazing. Okay, so you're not so comfortable with Tamil. So Yet. okay. So how was it working in a Tamil film and giving a lip sync? How was Yeah. it? How difficult was it? So I would actually get my script about 2 days before we actually shoot the scene. Then Karthik sir would sit with me. He's a very involved director in, in that way. He would sit with me, would make sure I get my lines right, and we got the lingo right, like the local lingo, things like that. And it was not, I have good days, I've had bad days, but all in all, it was not that hard because all of us like together worked really well as a team. And I think me
being like it being my first time on a Tamil set, and being with like such a like with Siddharth, like such a massive star. It was different than I expected, because they made me feel really at home.